So this morning we will continue with our seminar, Attaining the Bliss of Chanting. Продължаваме с семинара Постигане на блаженство с мантруването. So yesterday we had the introduction. Вчера започнахме с въведението. Do you remember anything from yesterday? Спомните ли си нещо от вчера? Whatever you remember? Каквото и да е. From where is coming? From Where is coming the holy name? Yeah, what's the origin of the holy name? Origin of the holy name. How it came, throughout whom? Yeah. And how we receive it. Okay. How it came down and how we receive it and Откъде идва, какъв е източника, откъде идва, как идва и чрез кой. So where does the holy name come from? И така, откъде идва святото име? Голока Вриндаван. From Golok. And who brought it to the earth, И кой, to our planet? И кой е донесъл на земята святото име? Chaitanya Mahaprabhu. Чайтанья Махапрабху. And who brought it to us? И кой го е дал на нас? Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада. And what happens when we chant the holy name? Ultimately, what will happen? И какво се случва, когато повтаряме святите имена? We connect with Krishna. It brings us back to Golok. Връщаме се обратно в Голока. It comes from Golok. Святото име идва от Голока. It's brought to us by the master of Golok. И то е донесено от господаря на Голока. And you chant the holy name and you go to Golok. И затова, когато повтарям святото име, ние отиваме обратно в Голока. So the holy name is an import product from the spiritual world. Затова святото име е вносен продукт от Голока Вриндаван. That in the 10th canto, the entire 10th canto is, especially the Vrindavan section, is proof of that the chanting comes from Golok. И началото на 10 песен на Шримад Бхагаватам е доказателство за възкането на святото име. Because in Vrindavan, everyone is chanting the holy name of Krishna and the pastimes of Krishna. Защото в Голока Вриндавана всеки възпява имената на Кришна и неговите забавления. So today we will speak about how to avoid offenses in the matter of the chanting of the holy name. И днес ще говорим за избягването на оскърбленията по време на възпяването на имената. So what follows is mainly based on Harinam Chintamani. Това, което следва, се основава на Харинама Чинтамани. And this seminar is focusing on strategies how to overcome apparat. И тази част на семинара се дава стратегията как да избягваме апаратите. Especially how to overcome these 10 offenses against the chanting of the holy name. И специално как да избягваме тези 10 оскърбления при повтарянето на святите имена. So the Harinam Chintamani was written by Bhaktivinoda Thakur. Бхактивинода Тхакур написал Харинама Чинтамани. He wrote it in the year 1900. Той е написал през 1900 година. How old was Srila Prabhupada in 1900? Колко годишен е бил Шрила Прабхупада по това време? 4 years, yes. Прабхупада по това време бил 4 годишен. Harinam Chintamani is a text presented by Bhaktivinoda Thakur in the form of a dialogue between Harinam, between Sri Haridas Thakur, the Namacharya, and Lord Chaitanya, the Supreme Lord. Харинама Чинтамани Бхактивинода Тхакур написал като диалог между Харидас Тхакур и Чайтанья Махапрабху. Such a positive
dialogue is called in Sanskrit samvad. Такъв позитивен диалог се нарича самвад. We have also a samvad between Krishna and Arjuna in the Bhagavad Gita. Такъв самвад имаме в Бхагавад Гита, разговора между Кришна, между Арджуна и Кришна. But this samvad between Namacharya Haridas Thakur and Sri Krishna Chaitanya Prabhu gives us deeper insights into the practice of the chanting of the holy name. Но този самвад или разговор между Намачаря Шри Харидас Такур и Шри Кришна Чайтаня ни дава по-дълбок поглед във възпяването на мира. In the first part of this script of Harinam Chintamani, the process of the chanting of the holy name is presented. В първата част се представя възпяването на имената. The chanting of the holy name is presented as a process with 3 stages. И там възпяването на имената е описано като процес, който минава през 3 етапа. The first stage is the offensive stage, apparat stage. Първият етап се нарича етап на оскърбленията или на парадите. The second stage is called Namabhas, the clearing stage. Втори етап се нарича Намабаса или етапа на пречистването. And the third stage is called Sudanam, the pure stage. А третия етап се нарича Шуданама или чистото възпяване. So during the first stage, offensive state, the heart does not become purified from anarthas. И при първия етап на етапа на извършено оскърбление, сърцето не се пречиства от замърсяванията. Because in the first stage, the unlimited power of the holy name does not become manifest. Защото в първия етап пълната сила или силата на повтарянето на святото имена не е проявена. In Madhurya Kanambini from Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, в Мадуря Кадамбини от Шрила Вишванат Чакраварти Такур, it is mentioned that in this offensive state, if one commits apparat, then there are only a few anarthas removed, but not much. Той казва, че на този етап на оскърбително възпяване на имената се изчистват някои анархии, но повечето остават. So the unlimited power of the holy name does not appear yet. И затова пълната сила на святото име не се появява на този етап. If one overcomes this offensive stage, но този, който преодолее този оскърбителен етап, by avoiding the 10 offenses, като избягва 10 оскърбления, by chanting attentively, като мантрува внимателно, by chanting in the appropriate inner mood, повтаряйки с подходящото вътрешно настроение, then the power of the holy name will partially manifest. Тогава могъществото на святото име се появява частично. And remove the impurities in the heart. И изчиства замърсяванията в сърцето. This stage is called Namabhas. Този етап се нарича Намабас. The powers of the holy name are always there. Могъществото и силата на святото име винаги е там. But the chanter of the holy name can only perceive this unlimited power when the anarthas or material desires are removed from the heart. Този, който възпява имената, усеща пълната сила на святите имена, тогава, когато се освободи от замърсяванията. So when the offensive mentality in the heart of the chanter is removed, когато оскърбителният начин на мислене е отстранен от сърцето, then that is like the transition from the darkness of the night to the dawn of cloudy daylight. Това се сравнява като
зазоряването и светлината, която прониква през облаците. Случва светлина, която прониква през облаците. So Namabas is like today, a lot of clouds, no sun. Намабас е като времето отвънка. Има облаци. Of course, in Sofia, sometimes there is sun here. Разбира се, понякога в София има и слънце. In Belgium, mostly not, always covered with clouds. Но в Белгия по-голямата част от годината небето е покрито от облаци. But yes, that's Namabas. И това е Намабас. So the full sun of the holy name is not yet visible. Затова слънцето на святите имена не е напълно видимо. But when we give up these offenses, we come in Namabas, then gradually the powers of the holy name will become manifest. И затова, преминавайки през този Намабас, слънцето се проявява на святите имена, се проявява повече. So in the daylight, we see everything clear. През деня, ясното време, през деня виждаме всичко много ясно. So in the stage of Namabas, we understand the things as they are. На този етап ние разбираме нещата такива, каквито са. We understand we are a spirit soul, not a body. Разбираме, че сме духовна душа, не сме тялото. That we start to understand the process of entanglement in the material world and how to get out, how to get liberation. Разбираме какъв е начинът да се обвързваме в материални дейности, какъв е начинът да се освободим. But the process of attaining liberation from these material desires usually takes time. Но да се освободим от материалните желания обикновено отнема някакво време. But it begins when one chants the holy name without offenses. Но този процес започва, когато повтаряме святите имена без оскърбления. So that is the stage of purification, anartha-nivritti. И този процес е процес на пречистване и анарта-ниврити. Anartha-nivritti is characterized it's characterized by the removing of all these material desires in the heart. Анарта-ниврити процеса се характеризира с освобождаването на всички тези нежелани замърсявания в сърцето. So that's the clearing state, Namabas. И това е процеса на пречистване, Намабас. And that will lead to purify our heart. Което води до пречистване на сърцето. And elevate us to experience the full power of the holy name or the stage of Sudanam. И това ни помага да се издигнем на степента Шуданама или да изпитаме пълната сила на възпяването на имената. So what's the effect of chanting in Namabas? Така, какъв е ефектът от възпяването на святите имена като Намабас? Изчиства сърцето. Cleaning the heart, which removes material attachment, anarthas. Премахва материалните привързаности, анарти. What's the effect of chanting in Sudanam? И какъв е ефектът от възпяването на Шуданам? In Sudanam, the heart is already pure. В Шуданама сърцето вече е чисто. So what's the effect of the holy name in chanting in Sudanam? Према. Well, yeah, it produces love of God. It begins. На Шуданама започва да стартира процеса на проявата на любовта към Бога. What's the effect of chanting in Apparat? Това е какъв е резултат от възпяването на имената от първия етап Апарада. Само над се A few, but not much. изчистват се някакво много малко части за мъртва. How do we go from the Apparat stage to the Namabas stage? Как да минем от Апарада етапа на Намабаса? Avoiding offenses.
avoiding the 10 offenses. Като избягвам 10 оскърбления. Yes, and a few other things we will learn later. И някакви други неща, които ще чуем по-късно. But if we want to give up the offenses, we must surrender to Krishna. Но за да може да избягваме оскърбленията, ние трябва да се отдадем на Кришна. Surrender to Krishna means following his instructions. Отдаването на Кришна означава следване на неговите наставления. And following these instructions means avoiding these offenses. А следването на неговите наставления означава избягване на 10 оскърбления. How can we explain surrender? Как може да бъде обяснено отдаването? Bhaktacharya Maharaj had a discussion with Srila Prabhupada. Бхактичара Махарадж имал разговор с Шрила Прабхупада. And Srila Prabhupada explains surrender as follows. И Прабхупад обяснил отдаването както следва. So we are surrendering to Lord Krishna. Отдавайки се на Бог Кришна. So let Krishna take care of us. Нека Кришна поеме грижата за нас. That's called Saranagati, surrender. Това се нарича Шаранагати или отдаване. Taking shelter of the Lord's lotus feet. Отдаването под светлозение на Бог Кришна. But Krishna will take care of us to the extent we are surrendered to him. Но Кришна ще поеме грижата за нас до степента, в която му се отдали. Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj was once before, he was working in a room in the temple, in his room in the temple. Веднъж Бхактисиданта Сарасвати бил в стаята си в храма. And before his room, the devotees were discussing something. И отпред пред вратата преоданите дискутирали нещо. And Maharaj came out of the room and were asking, what are you discussing? И Махарадж излезе от стаята и попитал какво дискутирате. And one disciple said, well, Guru Maharaj, since many years I'm chanting the holy names, but despite I feel I'm not making progress. И един преоданите казал, Махарадж, въпреки че повтарям на свята имена много години, аз не виждам някакъв напредък. Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj said, to feel that you are not progressing is good. И Бхактисиданта Сарасвати Махарадж отговорил, да чувстваш, че не правиш прогрес е добре. When we think that we are progressing and that we have become a great devotee, then that is a very, very dangerous attitude. Защото ако си мислим, че ние напредваме и сме много издигнати преодани, това е много лош начин на мислене. Of course, if we feel that we are not making any progress and that nothing is happening at all, we need to question ourselves, to what extent did I surrender? Защото ако чувстваме, че ние не напредваме толкова бързо, ние трябва да зададем въпроса си, дали съм се отдал. Because to the extent we surrender to Krishna, Lord Krishna will take care of us. Защото в степента, в която се отдадем на Кришна, Кришна ще се грижи за нас. When Maya is attacking us, it's due to our lacking in devotional service. И когато Майя ни напада, това е заради липсата на предано служене. When we become under the influence of Maya attacks us, it's our fault. Наша грешка е, когато Майя ни напада. Because we are not fully surrendered, and therefore Krishna's illusory energy is bewildering us. Защото не сме се отдали напълно на Кришна, затова неговата материална енергия ни заблуждава. But when we are fully surrendered to Krishna, then Maya also comes to test our devotion. Но когато се отдаваме на Кришна, Майя също идва, но за да ни тества. And the devotee, by the mercy of the Lord, always passes those tests. Но преотдаване по милостта на Кришна винаги преминава този тест. When Maya comes, then Krishna is testing us. Когато Майя дойде, тогава Кришна ни тества. Maya is testing us how serious we have become in our devotion.
Кришна ни изпитва колко сериозни сме в нашето преосуждане. When we think we are the body, we are in the body concept of life, we want to enjoy sense gratification. Когато сме на телесна платформа, ние искаме да се наслаждаваме искаме да изпитаме стилно наслаждение. But when one comes to the intellectual platform, the Jnana Kanda section of the Vedas, one wants liberation. Когато някой действа на Яна Канда, секцията на ведите, той иска освобождение. So one goes from bhakti, enjoyment, to wanting liberation, mukti. Тогава човек минава от бхакти или желанието си на наслаждение към мукти, освобождение. So Srila Prabhupada explained Bhakti Charu Maharaj, there are two kinds of liberation. И Шрила Прабхупада обяснил на Бхакти Чару Махарадж, че има два вида освобождение. There is negative liberation and positive liberation. Негативно и позитивно освобождение. The negative liberation is like a prisoner who thinks that he thinks the prisoner getting out of the prison is the goal of life. Негативното е когато един затворник, може да се даде примера, иска просто да се освободи от затвора. And he tries to escape the prison. Той се опитва да се освободи от затвора. Is digging a tunnel. Копае тунел. Or is scaling over the wall. Или прескача стените. And then he may be out of the prison. И така той може да излезе извън затвора. But is he free? Но той свободен ли е наистина? Who thinks that he is free when he's out of the prison? Кой мисли, че такъв избягал затворник е свободен? No one thinks. No one thinks. And why? Защо мислите, че той не е истински свободен? Престъпник е още издигал. Because he's a violator of the law and he will be searching for. Yeah, the police will go after him. Защото полицията ще го издирва. So that's the negative liberation. Това е негативното освобождение. That then Krishna is not in the picture. Там Кришна го няма в картинката. That's the liberation of the impersonalist. В освобождението на персоналистите. But Prabhupada said, no, there is a positive liberation. Прабхупада обаче казва, има и позитивно освобождение. The real way to get out of the prison is to make an appeal to the king. A request to the king, appeal. Позитивният начин е, когато затворника се обърне към царя. And the prisoner writes, yeah, I'm sorry, I made a mistake. И затворника пише, много съжалявам, направих грешка. I promise I will never make such mistake again. И обещавам повече, никога няма да правя тази грешка. Now I'm going to surrender myself to you. Аз ще се отдам напълно на тебе. I'm going to simply serve you and abide by the laws. И ще ти служа, като се подчинявам на законите. Then the king may say, okay, release him. И царя може да каже, добре, освободете го. However, the king may not release him immediately. Въпреки, че царя може да не го освободи веднага. That he may send a message to the prison authorities that this prisoner has made such an appeal. Той може да напише писмо до надзирателите, този затворник изпрати такава молба. So you look how he's behaving. Затова Observe him. Затова моля ви, наблюдавайте неговото поведение. Then the prison authorities start to watch him, observe him, and treat him in a special way. Затова надзирателите започват да го наблюдават
и да се отнасят към него като с по-специален начин. По по-специален начин. When they see that he is acting properly, they use him as a role model to demonstrate to the other prisoners, look, act like him, and you get the same facility. И надзирателите могат да се обърнат към другите затворници и да кажат, моля ви, наблюдавайте, гледайте този човек и нека той да ви е за пример. And then the king receives a report that he's acting so nicely. И когато царя получи отзиви, че този затворник действа по много хубав начин, and the king feels, I need a good servant. и царя си помисли, аз имам нужда от добър слуга. So the king says, okay, send him to my palace. И царя може да изпрати, да каже, добре, изпратете ми го към двореца. So that's positive liberation. И това е позитивното освобождение. Going from the prison to the palace of the king. Да излезем от затвора и да отидем в двореца на царя. And when he's in the prison, he's not treated like a prisoner. И въпреки, че той е бил затворник, той към него не се отнася като затворник. He's treated in a unique way because he's not subject to the state laws and the authorities. И на него може да се гледа като някой, който не е подчинен на законите. So the ultimate goal of life is to surrender to Krishna. Крайната цел на живота е човек да се отдаде на Кришна. Like a child does not know what is for my benefit, but the parents know. Както едно дете може да не знае кое е благоприятно за него, но родителите знаят. So in that way, everything that is happening is for my benefit. Затова всичко, което се случва, е за моето добруване. Krishna knows what is for my benefit. Кришна знае кое е добре за нас. I may not know. Аз мога да не знам. When the child is submissive to the parents and the parents are capable, they make wonderful arrangements for the children. Ако децата следват родителите, а родителите са способни да се грижат, тогава това предизвиква много хубави резултати. So when we surrender to Krishna, then Krishna takes care. И когато ние се отдадем на Кришна, Кришна започва да се грижи за нас. Therefore, a devotee does not become jubilant in happiness or distressed in difficulty. Затова, когато има трудности, преодания не изпитва вдъхновение или когато се случат хубави или лоши неща, преодания нито е вдъхновен, нито е опечален. So whatever happens in a devotee's life, Това всичко, което се случва в живота на преоданите, good or bad, he sees as the mercy of Krishna. добро или лошо, той го вижда като милост от страна на Кришна. So yes. So in the 11th canto of the Bhagavatam, you have the story of a sannyas Brahmin who lived in the Avanti country. В 11-та песен на Бхагаватам имаме историята за саняси, който живел в мястото Аванти. He was called Avanti Brahman. Той е известен като Брамана от Аванти. Avanti is today called Ujjain. Аванти днес е известен като Уджайн. The narration is an example of someone who tolerated all disturbances, all harsh words and offenses created by evil persons. И това е разказ за това как някой трябва да избягва оскърбителното отношение към него, злите думи, които идват от лоши хора. But the Brahman considered all this trouble a reaction of his own past misdeeds. А той вижда всички тези неща, които му случват като реакция от неговите предишни действия. And he tolerated it without any anger and with utmost sobriety. Sober. Той гледал нещата трезво. Yeah. Before, the Avanti Brahman had been a farmer and a merchant. Преди това този браман е бил търговец. And during his life, he had been very greedy,
miserly, В своя живот той бил много алчен и скъперник and he became easily angry. и много лесно се разгневявал. He did not allow his family any kind of enjoyment. Той не позволявал не дава възможности на семейството си да имат каквото и да е So наслаждение. they all became unaffectionate towards him. Затова всички загубили привързаност към него. At a certain moment arranged by Providence, Steve's and family members suddenly took away all his wealth. По аранжимента на провидението, кръци и заговорници в неговото семейство отнели всичко, което имал. So then he was poor and everyone abandoned him. Тогава той станал беден и всички го отхвърляли. And he developed a deep sense of renunciation. Така той развил дълбоко настроение на отречение. And he understood that striving for and maintenance of wealth with great effort has caused him fear, anxiety, confusion. И той реализирал, че усилията за бъдещето са предизвикат единствено страдания и объркване. So the earning, the strive for getting wealth cost him 15 unwanted items. Да се стреми човек към to strive for achieving something. Yeah, to strive for wealth. Да се стреми човек към богатство. Yeah, he got 15 unwanted items. Това води до резултат до 15 нежелани неща. And the first of these 15 items is thievery. He was stealing. Thievery. Thief. Stealing. Okay. За да има човек богатство, едно от нежеланите неща, които се появяват, е, че той извършва кражби. And then violence. След това насилие. He was lying. Лъжа. He was deceptive. Той станал deceptive is cheating. Той станал измамник. Lust. Появява се поход. Anger. Гняв. Pride. Гордост. Feverishness. Becoming hot. Fever, yeah. A hot temper. Okay. Disagreement. Quarrel, disagreement. Къпки. Yeah. Hatred. Hating. Омраза. That. Distrust. И страдания. Conflict. Конфликти. Attachment to women. Привързаност към жени. Gambling. Хазарт. Intoxication. Интоксиканти. So when he became aware of this, he had understood that the Lord had been merciful to him. И когато реализирал тези неща, той разбрал, че Бог е бил милостив към него. He understood because the Lord has been satisfied with me. He gave me this sense of detachment which came up in my heart. Понеже Бог той разбрал, понеже Бог е бил милостив към мен, затова в мен се появи това желание за непривързаност, настроение на непривързаност. So the Brahman thus accepted sannyas, the renounced order. Така този браман приел саняса или отречение от света. And he would enter villages and beg charity. Така той обикалял из селата и молил за просил. But people would treat him impolitely. Но хората се отнасяли към него неподобаващо. He would tolerate everything and remain fixed in his spiritual practice. Но той бил фиксиран върху своята духовна практика. In 1088.8 of the Bhagavatam,
Бхагаватам 10:8-88. Krishna explains that he arranges suffering for his devotees so that they can become purified of material attachment. Кришна каза, че той аранжира така, че преонаите да има страдания, за да могат да бъдат пречистени. And then they learn how to depend on him. Така те се научават как да зависят от него. So in that light, suffering becomes Krishna's mercy. Така страданието за преодаяния става милост на Кришна. In the purport of 1088.8, Prabhupada writes, В коментар към 10-та песен, 88 глава, 8 стих, Прабхупад пише: Therefore, it is sometimes experienced that the Lord, out of his special affinity towards a weak devotee, breaks the family affection by force of circumstances. So, заради безпричинната си милост, Прабхупад пише, заради безпричинната си милост, Кришна аранжира така нещата, че да пречупи семейната привързаност, да прекъсне семейната привързаност на своя преодание. So by doing so, he causes the devotee to completely depend on him and he clears the path back to Godhead. И той прави така, че преонай да му се отдаде и така да изчисти пътя му обратно при Бога. Prabhupada gives other reasons why someone who loses all his possessions becomes fortunate. Затова Прабхупад пише, загубата на притежанията на някой са неговата щастлива съдба. Such material assets are all products of the three modes of material nature. Всички материални притежания са продукт на трите глави на материалната природа. They foil the spiritual energy. They cover the spiritual покриват духовната енергия. And the less we possess such products of material nature, the more we have a good chance for spiritual progress. Колко по-малко материални притежания имаме, толкова по-лесен духовния път. The main thing is to surrender to Krishna. Но най-важният момент е отдаването на Кришна. And don't become affected by this temporary happiness and distress. И не трябва да бъдем повлиявани от временните появявания на щастие и нещастие. Surrender becomes natural when we see the Supreme Personality of Godhead as the greatest of all personalities. Отдаването към Кришна става естествено, когато видим Кришна като върховната божествена личност. Then we give up our false ego as controllers and enjoyers. Тогава изоставяме погрешното виждане, че ние сме наслаждаващи се и контролери. If we commit offenses in the chanting of the holy name, the cause is our false ego, identifying ourselves with the gross and subtle body. Оскърбленето при успеянето свята имена, причината е фалшивото его или отъждествяването с тялото. Thus we become servants of the senses, trying to provide sense gratification to a temporary body. Така ставаме слуги на сетивата, осигурявайки си наслаждения на това временно тяло. But the result is not satisfying and many times miserable. И резултатът не е удовлетворителен, а в повечето случаи е мизерен. Unless we stop putting our bodily and mental urges in the center of our existence, we will not be able to make spiritual progress. Докато поставим в центъра на нашия живот грубото и финно наслаждение, ние не можем да направим духовен прогрес. The exploitive mentality of living for the pleasure of the senses is opposed to our strive for self-realization. Да се отдаваме на удовлетворяване на сетивата е против желанието ни да напредваме по духовния път. In Bhagavad Gita 3:16, Krishna says that one who lives for the pleasure of the senses lives in vain, lives for nothing. В 3.16 Бхагавад Гита, 3 глава 16, Кришна казва, че този, който живее за стилно наслаждение, живее на празно. To chant the holy name successfully, one must identify himself as a servant of the Lord. За да възпяваме имената успешно,
Ние трябва да се отъждествяваме с слуга на слугата. This is the spiritual position of, this is the soul, this is the position of the spirit soul. Това е истинското положение на живо същество. To attain this position, we must remove the ignorance which makes us identify with the body and which covers the soul. За да постигнем тази истинска позиция, трябва да премахнем отъждествяването на душата с тялото. To remove this ignorance, we must accept the spiritual master. И за да се освободим от това невежество, ние трябва да приемем духовен учител. And near the teachings of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. И да слушаме ученията на Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита. So that process of hearing will gradually purify the heart from our ignorance. Това слушане на святите имена пречиства нашето сърце And bring us to the position of knowing who Krishna is. и ни поставя позиция да разберем кой е Кришна. Only when we know who Krishna is, we know what our position is. Само когато познаваме позицията на Кришна, тогава може да разберем и нашата позиция. Especially the Bhagavatam Chatur Shloka gives this essential knowledge. Това съществено основно знание, дадено в Чатур Шлоки на Бхагаватам. So in the first verse 33, Krishna it's a definition of the absolute truth. И първи от тези стихове 33, Кришна дава дефиницията за абсолютната истина. Krishna says, before the creation, there was only me, only I exist. Кришна казва, преди сътворението съществувах само аз. Then there was the creation, there is the maintenance and the annihilation. След създаване, поддържане идва унищожението. And after the end of the creation, there is only me again. И след унищожението отново оставам само аз. So in the middle, it's also Krishna. Така по средата също е само Кришна. Everything is Krishna's energy. Всичко е енергия на Кришна. And its energy is material creation. It's sometimes manifested, sometimes not. Енергията на Кришна за създаването понякога е проявена, понякога не. So then we can understand our position as a servant. И тогава може да разберем каква е нашата позиция, която е слуга на Кришна. We need to understand Krishna's greatness, which includes knowledge of his form, his attributes, pastimes, holy name. Ние трябва да разберем позицията на Кришна, която включва величието на Кришна, което включва неговите имена, забавления, принадлежности. So Krishna is the personification of the eternal, ever existent, transcendental truth. Кришна е въплъщение на трансценденталната абсолютна истина. And he remains the eternal truth even after the universal destruction. И той остава тази абсолютна истина дори след унищожението на този свят. And it requires also understanding Krishna's energies. Също така, това включва разбирането за енергиите на Кришна. That the second verse of the Chatur Shloka explains Riteritam Napratyeta Satmani, that everything is connected with Krishna. Във втория стих на Чатур Шлоки Кришна казва, всичко е свързано с мен. And when we don't see that connection, И когато не виждаме тази връзка, we are in illusion. ние сме в илюзия. And that's important. А това е много важно. Krishna is in our heart, is a super soul. Той е в сърцето ни като свръхдушата. That if you just look at how the Krishna says in Bhagavad Gita, I'm the digestion. Например, Бхагавад Гита Кришна казва, аз съм процес на храносмилането. I heard a senior nurse explaining the process of digestion. It takes 8 hours at the end. Веднъж слушах за обяснението за процеса на храносмилане и това беше 8-часова лекция. It's quite complicated. All these enzymes that are created, bacteria, and it's a whole thing. Процесът на храносмилането е много сложен.
създаването на ензими, бактериите, действията им. And when we sleep at night, there is a whole process of purification of the body going on. А когато спим, тече процес на пречистване. Who is doing that? Кой прави това? It's Krishna. Това е Кришна. That Krishna says, Avasisham Redishna Vishtamata Shmitriyanam Apams. I'm sitting in everyone's heart, for me comes remembrance, knowledge, forgetfulness. Кришна казва, аз намирам в сърцето, от мен идват помнито, знанието и забравата. So whatever we know of, or remember, or forget is due to Krishna. И всичко, което помним или забравяме, идва от Кришна. You cannot say, I'm going to remember this. No, if Krishna wants, then you remember. Ние не може да кажем, искам да запомня това. Не. Ако Кришна каже. The soul is only desiring. Живо същество само желая. So now I'm desiring to speak. Сега аз имам желание да говоря. But the super soul makes that whole system of this body and this sound coming out of my mouth. Но Кришна прави така, че тялото да действа по определен начин, звука да излиза да излиза. I mean, I'm not knowing how I'm doing it, but this because Krishna doing it. Аз не знам как това се случва, но Кришна го прави. We are completely under control. Ние сме напълно под контрол. So the energy of Krishna is one with and different from Krishna at the same time. It's his energy. Енергията на Кришна е едновременно различна, но и еднаква с Кришна. The Shakti man and the Shakti are different. The energetic and the energy are different. Шакти и Шактиман или енергията и енергоизточника са различни. So this material energy is called Maya Shakti. It works to these three modes of nature and is a cause of this material world. Причината за този материален свят е материалната енергия. Anyway, that is the first part of the introduction of this chapter. And yeah, over time, any question? Въпроси, това беше първата част на въведението на нашия семинар. Въпроси? Okay. Yes. Maharaj, I have two questions. Start with one. The first one is, we have to surrender to Krishna, follow the 10 not doing the 10 offenses. How is it possible that one is not doing the 10 offenses if his mind and intelligence is not fully convinced that he has to do it? Well, I tell you, you don't have to do it. There's no need that Krishna gives you complete freedom. If you want to remain in this material world, you don't have to do that. You have free will. You translate? Кришна ти е дал свободна воля. Да. Но преведи го на български. A devotee asked Srila Prabhupada. Веднъж един преданен попитал Шрила Прабхупада. That it's stated in Bhagavad Gita. В Бхагавад Гита се казва. When we go to when we go to the spiritual world, one who goes to the spiritual world doesn't come back. Че когато някой се върне обратно в духовния свят, не се връща обратно. He never returns to this material world. Никога не се връща в материалния. And he asked Srila Prabhupada, but Prabhupada, if I want to come back, can I come back? Добре, но Прабхупада, ако пожелая да се върна, Prabhupada said yes. You can. Отговорил, да, ти можеш. It's our free will. Това е нашата свободна воля. You don't have to surrender to Krishna. Ти не трябва да се отдаваш на Кришна. If you surrender to Krishna, that's your choice. Да се отдадеш на Кришна е твой избор.
If you want to follow these regulative principles and follow Krishna's instructions, that's your choice. Ако следваш да следваш наставлението на Кришна, да избягваш оскърбленията, е твой избор. You don't have to. Nobody is saying you should. Ти не трябва да следваш. Никой не може да те накара да следваш. Because that was the beginning of your question. We are supposed to follow this. No, you can do what you want. Начално въпрос казват, процесът е да избягваме оскърбленията. Не, ти не трябва да го правиш. But if you want to be happy and get out of this material world, you have to surrender to Krishna. Но ако искаш да си щастлив и да се измъкнеш от материалния свят, трябва да следваш. And you have to change your mentality. Трябва да се отдадеш и това означава да промениш своя начин на мислене. Changing mentality means I want to love Krishna. Промяната на настроението е аз искам да обичам Кришна. I want to learn about real love. Аз искам да науча за истинската любов. But most people in this world are not interested in that. Но повечето хора в този свят не се интересуват от това. That it's not by becoming a Hare Krishna, I'm the best and the highest. Не така, че понеже стана Харе Кришна, затова съм най-добрия и съм най-издигнатия. Prabhupada was in New York, in America somewhere. Прабхупад в Америка. And they arranged a debate between Prabhupada and a Christian priest. Бил аранжиран в Америка дебат между Прабхупад и християнски проповедник. And the first, yeah, the journalist who was, or the facilitator, he introduced Prabhupada Журналиста представил Прабхупад to a Christian priest. На християнския свещеник. And he said, this is A.C. Bhaktivedanta Swami, and he's a Hindu. Той го представя, това е A.C. Bhaktivedanta Swami и той е хинду. And he follows the tenets, the conclusions of Bhagavad Gita. И той следва 10 заключения на Bhagavad Gita. According to you, can you attain perfection? Според тебе може да се постигне съвършенство? And the Christian priest said, no. Християнският свещеник казал не. Jesus is the only way. И той казал не. Христос е единствения път. And then the facilitator said to Prabhupada, И журналистът попитал Прабхупад. This is a Christian priest and is following the teachings of the Bible. Това е християнски свещеник и той следва наставленията на Библията. According to him, according to you, can you attain perfection? Според вас, може ли той да постигне съвършенство? And Prabhupada replied, И отговор на Прабхупад бил: every religious system всяка религиозна система, that teaches how to love God, как да обича човек Бога, that is bona fide. е авторитетна. When one attains love of Godhead Когато човек постигне любов към Бога, through following one's religion, следвайки своята религия, then that is a bona fide religion. това е авторитетна религия. So we are learning how to change our mentality. Така ние се учим как да променим нашия начин на мислене. We are all in this prison. Всички ние сме затворници. Ние сме в затвора. And Krishna explains us how to get out of the prison. И Кришна обяснява как да излезем от този затвор. But you don't have to get out of the prison. Но няма нужда да го напускаш. Не е If нужда. you think everything is all right here, you stay here. That's Ако good. мислиш, че всичко е този затвор, окей, просто си оставай тук. But if you want to get out, Но ако искаш да излезеш, then this
Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and these teachings will be a nice resource for you. Но ако искаш да излезеш, тогава наставлението на Бхагавад Гита, Шримад Бхагаватам си добър източник. But Krishna respects our free will. Но Кришна уважава свободата на нашия избор. Don't say ever we need to do that. We must do this. Никога не казва, ние трябва да направим това. You don't have to do anything. Няма нужда да правиш каквото и да е. It's your choice. Просто това е твой избор. Your second question? I will replace it with other one. What to do if the prisoner's mind and intelligence is not convinced that there is something out of the prison? Okay. Какво ако някой не е убеден, че трябва да напусне затвора? Че има нещо извън затвора. Ако не е убеден, че има нещо извън затвора. You need to hear from pure devotees who are convinced, totally convinced. Затова ти трябва да слушаш от преданник, който е напълно убеден. That and you will see that they are much more happy than me. И ние може да видим, такива личности са много по-щастливи от мен. Maybe there is something. Може би има нещо. You don't have to be fully convinced yet. Не, може би все още не сме напълно убедени. You must be open to the possibility. Но трябва да поне да си отворен за възможността. And then you hear from them and stay in their association. И трябва да оставиш в тяхното общуване. Because in such a situation you need blessings. Защото в твоята ситуация ти имаш нужда от благословение. The blessings come to the pure devotee. Благословията идва от чистия преданник. And that's also another point we will discuss in this seminar. Това е друг момент, който ще дискутираме в семинара. Good, thank you. We will have to stop here. Jai Prabhupada, Hare Krishna. Bhakti Prabhu Maharaja ki jai.